ஓகே, நம்ம லைவ் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம். நம்ம லைவ் வந்தாச்சு. ஓகே, குட். ஆஹா, லைவ் வந்தாச்சு. இதை மாற்ற மறந்துட்டேனே. இருங்க ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஓகே, மாற்றியாச்சு. ஓகே, எதையா சொல்லியிருந்தேன். இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்காக வருதான்னு பார்ப்போம். நம்மளுடைய ஓபிஎஸ்ஸு இன்னைக்கு நொட்டிடாதையா. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபேஸ் கேம் வேறு போட முடியல. சரி, நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். நான் உங்கள் ஃபேன் நீங்கள் பார்த்துக்கு நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக என்ன மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். ஸோ ஏன்டா இப்போ லைவ்னு கேட்காதீங்க. ஏதோ Wuthering Waves வந்து சும்மா கடப்பிலேயே கிடக்கே. ஒரு ரொம்ப பாதி தான் முடிச்சிருக்கோம். quest வேறு முடிக்காமல் இருக்கேனா, அதனால் அந்த ஆஃபர் வேறு போயின்னு இருக்கு. சவிரியாக் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் லைக்கா, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்கள் சேனல் செக் பண்ண ப்ரோ, உங்கள் ரியாக்ஷன்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நானும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் சேனல் ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் ப்ரோ. உங்கள் சேனல் நான் இப்போ செக் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒரு பழைய ரியாக்ஷன் வீடியோஸ்லாம் இப்போ இந்த கங்குவா வீடியோலாம் போட்டிருந்தீங்க, லிரிக்கல் சாங், அதெல்லாம் பார்த்தேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, நீங்கள் ஆசம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. எனக்கு ஆக்சுவலி ரியாக்ஷன் சேனல்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் அலைகள், அதாவது Wuthering Wavesோட 8வது பார்ட் தான். ஸோ ஓவராக பேசாமல் நம்ம கேம்குள்ளே போயிடுவோம். ப்ரோ இந்நேரம் இது சிங்கப்பூரில் டைம் மணி 9:30 தான், அங்கே 11:30க்கு மேலே ஆயிருக்குமே. ஓகே, நம்ம கேம்குள்ளே போயிடுவோம். தேங்க்யூ, வெல்கம் ப்ரோ. இதில் என்ன ப்ரோ? நம்ம கேம்குள்ளே போயிடுவோம். ஓ 12 ஆயிடுச்சா ப்ரோ? பரவாயில்ல. இப்போ கூட நம்ம லைவ்க்கு வந்து உங்கள் ஆதரவு தருவீங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மைக்கில் ஏதாச்சும் பொரியற சவுண்ட் கேட்குது. இருங்க. கரெக்டாக இருக்கு. இது Wuthering இது மட்டும் தான் லோட் ஆகிட்டே இருக்கு கரங்க. ஓகே, சீக்கிரம் இங்கே நிற்கிறா. ஓகே, நம்ம இங்கே விட்ட இடத்துலேருந்து வந்துடுவோம் போல. நம்ம மெயின் கோர்ஸ்லாம் அப்படியே போயிடுவோம். நியூ கம்பெனியன் ட்ராக் பண்ணோம். ஓகே, புதிய கம்பெனியன் யாரோ வராங்க. நம்ம யார் இது? இந்த கேமே கொஞ்சம் லாகியாக தான் இருக்கும். ஓகே, உங்கள்கிட்ட தான் பேசணுமா? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. வணக்கம். இன்னைக்கு டீ நல்லா இருந்துச்சு இந்த கடையில். அப்படியா? நல்ல டீ தான். இங்கே இருக்கும், உனக்காக காத்துட்டு இருந்தோம். ஓ, ஏதோ நம்ம குட்டி படி யாங் நம்மள்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா. எனக்கு தெரில. ஓ, இந்த வெளியே வருது பாருங்க. தூங்கி எழுந்திருச்சுங்க அப்படின்ட்டு டாசிட் மார்க்ல இருந்து வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறேன். நல்லா இருக்கே, வாசனமா இருக்கே அப்படின்ட்டு. ஒய் ப்ரோ நோ ஃபேஸ் கேம்? இது கேம் கொஞ்சம் நொட்டுது ப்ரோ, அதனால நாளைக்கு லைவ் பண்ணும்போது போட்டுடலாம் ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் போட்டுடலாம், நாளைக்கு போட்டுடலாம். அதுவும் இல்லாமல் இது லுங்கி கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கேன் வேற.
நைட் ஆயிடுச்சுல, நானும் இங்கே எங்கள் வீட்டிலலாம் சீக்கிரம் தூங்கிடுவாங்கலாம், அதனால Two forces clashed and Base camp போல collided, bro. and later நான் one அடுத்த of லைவ்ல them போடலாம் emerged ஃபேஸ் கேம். victorious, vanquishing the other in a violent clash. இப்போ அவளுக்கு நடந்த சண்டைகளை சொல்றா. அதாவது நம்மளுக்காக இங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ற, நீ அங்க போய் சண்டை போடுனால அந்த பிரச்சனையை சொல்லிட்டு இருக்கா. General JN and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. Oh. It was blocking or even consuming the overflow of Grenodian power. ஓகே ப்ரோ. அதாவது நம்ம உடம்புல இருந்து இந்த குட்டி பையன் வந்தான்ல, அவன் வந்து எல்லாத்தையும் பவர் கன்சியூம் பண்றான், த்ரிடோடியன் பவரை. ஓகே. It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with her body in a similar fashion. So we took her to the academy for a checkup with Baiju. So அதனால நம்ம பாய்ஜாய் கிட்ட செக்கப் கூட்டிட்டு போனா. ஓகே. அடுத்து. Apparently, this little one is what we had detected before. It's a speculated space or organism hidden inside your body. நம்ம உடம்புல ஃபர்ஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ண விஷயமே இதானா? அது ஒரு ஆர்கனிசம் இல்லனா ஸ்பேஸ் ஒன்னு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருந்ததா, அது நமக்கு கடைசில தெரிஞ்சிச்சுன்றா. ஓகே. It shares similar frequencies with tacit discord's reverberations. tacit discord ஓட symbols and echo processed by the data bank, stored inside your body instead of a terminal. நம்ம டேட்டா பேங்க்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம்ல அந்த இதெல்லாம் டாசிட் டிஸ்கெல்லாம், ஆனா நம்ம பாடியே டெர்மினல் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. In other words, it's your own echo, captured or absorbed at some point. Without you, it can't manifest. நம்மளோட own echo. ஓகே. That's why Baiju couldn't confirm just how you absorbed that echo back then. Was it you? அதனால தான் தெரியலையா? Was it the little one? Or first நம்ம ஒரு எக்கோ அப்சர்வ் பண்ணோம்ல, அத சொல்றாங்க. ஓகே. And Baiju discovered more after analyzing your spectrums. She found a new power source within you, similar to the crownless, but even stronger. crownless ஓட பவரா இருந்துச்சு. இருந்துச்சு. Comes from the tacit discord you defeated in Northful Barrens. So the excess energy this little thing had consumed somehow ended up in your body, available at your disposal. In other words, there's a deeper connection between the two of you. Or, according to Baiju, it's a convergent codependency. அதாவது இந்த குட்டி பயலுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப டீப்பான கனெக்ஷன் இருக்குன்றாங்க. பரவாயில்லையே. To put it simply, சிம்பிளா சொன்னா நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். ஓகே. While you are two separate individuals, your energies and vitals can நம்ம affect each ரெண்டு other. பேரும் வேற ஆட்களா இருந்தாலும் ஒரே வைட்டல்ஸ், ஒரே எனர்ஜி தான் வச்சு ஃபீல் பண்றோம். ரெண்டு பேர் நம்மளோட இமோஷன், நம்மளோட சோகம், வருத்தங்கள் எல்லாமே ஒரே ஆளால உணரப்படுமா? The bond between you and this creature is symbiotic. As it strengthens, so do you. இவன் வெனம் மாதிரி போல இந்த பையன். ஏய், the other suffers. வெனம் வேற, இதுவன் வேற, பைத்தியக்காரன். Fortunately, வெனம சொல்றேன், இந்த பையல சொன்னேன். ever leave your side. It's not an easy target for attackers. And if they do strike, it can seek shelter inside your body for safety. ஏதாவது ஆபத்துனா நம்ம பாடிக்குள்ளேயே போய் ஒளிஞ்சு சேஃப்டிக்கு. ஓகே, எனக்கு இப்போ புரியுது. Okay, now that's pretty much it. Baiju was going to explain it to you herself, but she has to go check on a newly appeared சொல்றேன்னா வேற ஏதோ பிரச்சனை இதுக்காக போயிருக்கா. Wait. This is too much information for me to process. சிக்ஸா சொல்ற ரொம்ப அதிகமா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. தின்னோடியன் கூட எது சண்டை போடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சான்னு கேட்கணும். இந்த குட்டி இது அந்த இது பண்ணுமா அப்படின்றா. ஓகே. நான் நியூ கம்பெனியன் இவனை தான் ரெஃபர் பண்ணீங்களா? எனக்கு குறைச்சிடக்கூடாது அப்படின்றான். என்ன நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சா அப்ப நீ வருத்தப்படுவேன். Poker-faced researcher was absolutely shocked when she examined me. இவனை எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அந்த பைஜாய் வந்து ரொம்ப I'm a super duper cool one. அது பண்ண ஷாக் ஆயிட்டான். நான் எக்கோ மட்டும் கிடையாது, நான் சூப்பர் டூப்பர் ரேரான ஒரு எக்கோ அப்படின்றான். ஓகே, நீ அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல அப்படின்ட்டு. Oh, actually, while those aren't Baiju's exact words, that is what she meant. பைசாய் இப்படி சொல்லனாலும் அதான் அவ சொல்லியிருக்கலாம். அதாவது பைசாய் வந்து இந்த வார்த்தையில சொல்ல. ஓகே. She mentioned highly intelligent echoes that can act on their own in other countries. Said they are involved in every aspect of human life,
with unique abilities beyond our imagination. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baiji, இந்த மாதிரி எக்கோஸ்லாம் ரொம்ப ரேரான an விஷயமோ expert, have ever seen one in person. இந்த மாதிரி நேர்ல யாரும் பார்த்ததே This இல்லன்றா. little thing here, it could be ஓ one ஒரு of those ஃபாரின் foreign எக்கோவா இருக்கலாம் echoes. அப்படின்றாங்க. யாரியா அப்படின்ட்டு Yeah, makes sense. இப்போ புரியுது. Now we just gotta figure out where it came from. நம்ம இப்போ இது எங்க இருந்து வந்த மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். We யாருக்கு may தெரியும்? find other cool நம்ம echoes இன்னொரு in that கூல் place. எக்கோஸையும் அங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றா. ஓகே ஓகே So, do you know where exactly she ஓ absorbed நம்ம you? அவ எங்க எக்ஸாப்ட் பண்ணா நம்மள கேக்குறா. ஓகே Huh? எனக்கு How எப்படி am I அது தெரியும்? supposed to know? அவள்கிட்ட I was கேளு just asking. அப்படின்றான். எனக்கு தெரியாது அதுவே. Yeah, it happened before she lost all memories, so... ஓ எல்லாத்தையும் மறந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்திருக்கு. நம்ம கெட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றா. But even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember things earlier than their first manifestation. ஓகே I wonder if that's the case. Aha! Finally! Someone with common sense. ஓகே ஓகே That green-haired, serious guy asked me a similar question. Sorry to disappoint, but I really don't remember anything before I showed ஓ up. இந்த இவனுக்கும் ஞாபகம் இல்ல. ஏய் Maybe... நமக்குள்ள I was just தூங்கிட்டு இருந்தியா? sleeping என்னையா inside சொல்ற hers. அப்படின்ட்டு. Sleeping? Seriously? It's been so long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? Wow, that's... Your sleeping quality is really something. ஆக்சுவலி ஒரே நிமிஷம் கைஸ். கைஸ் இன்னும் மைக்கில் சவுண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்கா? இருங்க அது என்ன ப்ராப்ளம் நான் பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ லைவுக்கு வந்தது. மணி 12 மணி ஆனாலும் நம்ம லைவுக்கு வந்து நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ சரி ப்ரோ. உங்களை அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் செஞ்சுக்கிறோம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. போயிட்டு என்ன மைக்கில் சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல இது கருமம். வேறு எதுவுமே ஓப்பன் இல்லை. நான் எங்கே இருந்தோ அந்த புரியிற சவுண்ட் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எதுன்னு தெரில. இருங்க கேட்குது. மைக் ஆஃப் பண்ணாலும் கேட்குது.
என்னன்னு தெரியலையே, எங்கேருந்து கேட்குதுன்னு தெரியல கருமம். ஆக்சுவலி இருங்க, என்னையா அது? கைஸ், கேம் ஆடியோ எங்கேருந்தோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு போல. கைஸ், கேம் இதில் தான் கைஸ் பிரச்சனை. இருங்க பார்ப்போம். இப்போ திரும்பி வச்சிருக்கேன். ஆமாம், கேம் ஆடியோவில் தான் பிரச்சனை. அதாவது அந்த கேம் ஆடியோ எடுக்கிற இதில். பாருங்க, இப்பயும் கேக்குதா? ஓகே, வேற இதில் போட்டிருக்கேன், ஒழுங்கா வரும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க கேம்குள்ள போ. So you've got privacy to be respected. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. Dive into it, and everything goes quiet. The only problem is, I never know when I'll wake up again. I know. It's all because I'm not eating it. That's why you kept disappearing. You went back to sleep from lack of energy. Makes sense. சாப்பிடலனா மறந்துடுவியாடா நீ? I thought you'd be really different from the usual ones we see. Turns out you share a lot in common. So you probably don't know your denomination or a nickname. No wonder everyone's been calling you the denomination. What? The universally agreed terms for special echoes, like names for human. My denomination. What? No way! No way! That's not fair! If all the special echoes have names, how can I not எல்லா have ஸ்பெஷல் one? எக்கோஸ்க்கும் நேம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறான். என்ன பேர் உனக்கு வேணும் I சொல்லு don't வைப்போம். wanna be called the little ஸோ one நம்ம all the சேனலுக்கு யாராச்சும் time. புதுசாக நான் That மறக்காம அந்த doesn't sound சப்ஸ்கிரைப் cool பண்ணி at தட்டி all. பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம். லிட்டில் ஒன்று கூப்பிட வேணாம். You help me come up with a name. ஓ, and I will let you உனக்கு have ஒரு some பேர் of வைக்கிற that நாங்கள் ஹெல்ப் food. பண்ணணுமா? Oh, ஓ, நம்மளுக்கு சாப்பாடு தரேன்னா இவனே சாப்பிட்டான் போல எல்லாத்தையுமே. there's nothing left. எதுவுமே இல்லையா? எதுவும் இல்லடா டேய். ஓகே, Next time, I'll definitely say some for you. Just give me a name. அடுத்த தடவை தரேன்றான். சரி, பேர் கேட்குறான். என்ன பேர் வைக்கலாம் A உனக்கு? name? Now? இப்பயா? Yes, I want it now. இப்போ எனக்கு Look, வேணும். your உன்னோட பேர் name's சிக்ஸ்யா, Shisha. இவ பேர் Your yang yang, name's Yang Yang. அப்புறம் And உன் பேர் you- வந்து உன் பேர் ஏன் சொல்றா? Your name is... அந்த ஃபேண்டம் கிங்ஸ்னு சொல்றா. That sounds interesting. Ah, Wait, interested didn't இருக்கா? you forget everything? உனக்கு இது How do எல்லாமே you still எப்படி உனக்கு remember? நம்ம பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு கேட்குறான். ஏய், அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. With your old name and memories all gone, it's a good idea to go with a new one. நம்ம புதுசாக தான் பேர் சொல்லுன்னு. Exactly like she said. Every one of you has a name, and I want one for myself too. I'm really not asking பேர் much. கேட்குறான். இருங்க, ஆட்டோ பேல போட்டுக்கிறோம்.
I just want a name that sounds a little cool, a little special, and epic, and super smoking. ஓகே கைஸ், இந்த ஆடியோ இதுதான் பிரச்சனை. தூக்கி விட்டுறலாம், அது பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே கைஸ். Names are a big deal, you know. Like once you have one, can't have people not scared. That's true. Let's see. You want a cool one? What about Echo the Invincible? What do you say? Nah, absolutely no. That's too straightforward. Hey, it makes every difference in the Echo world. the Invisible. I am Echo the Invincible. That's Invincible. what a hero play character would. Or maybe since you can fly. And you've got ரைட்டர்ஸ் those long ராப்டர் ears, வாழ்க்கை என்ன why don't பேர் you இதெல்லாம்? call ஏய் yourself 6 ஆயி உனக்கும் பேர் வைக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. போயிடு அப்படியேட்டு. No. Why? நம்ம பேர் வைப்போம் I love it உனக்கு. when people call me the Jinjo Speedster. Doesn't that sound awesome? ஜிஞ்சோ ஸ்பீச்டன் கூப்பிடுறது உனக்கு ஆசமா இருக்கா? Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my name. Absolutely no. இவ ஏதோ பேர் சொல்ல போறா போல. சொல்லு ஓவர். என்னது I knew Rover அல்பியா would come up with ஏதோ a ஒரு பேரு. You didn't just pick two random syllables, did you? இல்ல அப்படிலாம் இல்ல, நீ இன்னும் தப்பா நினைக்காதப்பா. I mean, ஓகே. yeah. ஏன் சோர்ந்து போற? எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. Why is it suddenly so quiet? Is it not happy with the name? Abraxa. Abby. Abraxas? Abraxas. நல்லா What's இருக்கு. wrong? What are you muttering about? What? I don't know. Danya but times. I just Hi, have welcome this to the stream. feeling Hi, Phantom that welcome sister, this welcome is to what the my stream. name should be. Come Okay, on, லேட்டா படிச்சிருந்தா ready? சாரி, இப்பதான் பார்க்கறேன். welcome to the streams. லேட் நைட் லைவா இருந்தாலும் வந்ததுக்கு ஆதரவு தந்ததுக்கு நன்றி. வெல்கம் சிஸ்டர். That's my name. என்னது ஆபியா? டேய் பையன் மாதிரி பேசிட்டு ஆபின்னு பேர் வச்சிட்டியே. Of course I like it. You came up with it for me. I was just trying to get used to it. That's all. Okay. Besides, I feel attached to this name now. My name is Abby. You will not call me the little one again. குட்டி பையன் கூப்பிட மாட்டோம். ஆபி Sure, தான். we won't. Got it. Well, that didn't work out. I was hoping we could get some answers from from Abby. But now we're back at school. I really thought we could figure out where Abby came from. It might not lead us to other special echoes, but it's at least a starting point to uncover. Maybe we can start with Abby's special abilities instead. ஆபிஸோட ஸ்பெஷல் அபிலிட்டிஸ் என்ன Each பேசிட்டே special இருக்கீங்க? echo has a unique ability. Why do you sound so unsure? Didn't you see it? Abby, can you show us again? I'm super curious how you did that. Well, since you asked, I'll show you how it's done. எப்படி பண்ற? என்னது காட்டியா? அந்த பவர் யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க போல. வாங்க போய் பாப்போம். All right, all eyes on me. ஓகே, பண்ணு. இவ்வளவுதானா? ஏதோ பெரிய இது பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிட்டேன். I'll try again, just you see. திரும்பி ட்ரை பண்றியா? கைஸ், போக்கிமான் வெள்ளையா இருந்த மாதிரி இருக்கான் இவன். அதாவது பீக்கச்சு. What? Did something happen? ஏதாவது நடந்துச்சான்னு கேக்குறாளே. Just a little slip, that's all. I can do it. You gotta trust. Okay. Back then, I just stood in front of her, and that big Bastronodian monster thing just கிளம்பிடுச்சு தான். left. So you didn't really do anything, huh? No,
I definitely did something. Like I said, I was asleep, and then all of a sudden, I smelled something really yummy coming closer and closer. It was like nothing I'd ever smelled. I didn't have time to think. I just had to show up and reach out for it. So, maybe Abby's power activates automatically under certain circumstances? Yeah, it looks that way. You can't even hold your shape for very long yet. Hey! Stop looking down on me. Like I said, it was just a little slip. Really. When I think about it, I just stood... Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep you safe. You're so real for that, Abby. You bet. I said I'm super... That's very reassuring to hear, but... Knew it. Nothing about Rover is ever gonna be easy to figure out. Maybe we should bring 𝘿𝙄𝙎𝘾, Mr. 𝘿𝙄𝙎𝘾, and all the researchers in Jinzhou? No, in the entire Huanglong together? They'll do a nice and thorough examination on Abby, and then... Absolutely no! இப்படி பண்ண முடியான்றான். ஓகே. I said no! I'll make it clear. I am to stay with Rover. நம்ம கூட தான் I இருக்கேன்றான். agree. Abby cannot leave. Where did you absorb Abby? What are Abby's powers? அதான் தெரியலையே. எல்லாம் மறந்துருச்சே. What happened? But our sentinel Joy can look into the future. ஓகே, நாம Now போயிட்டேன். that the Threnodian crisis is over, perhaps you can... Relax. You have me now, remember? Meeting up with that Jinshi person, getting your memories back. I've got you. Speaking of that, so this sentinel can predict the future? That sounds cool. The name Jue sounds pretty cool too. It's almost as cool. What does it look like? ஆபியும் ஜூவேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. Since we're paying it a visit, our sentinel protects every one of us. But why are you talking about food again? Didn't you just... I can't help it. ஓகே, சில நாட்களுக்கு கழிச்சு சீட்ட இருந்து பதில் வரணும்னு காத்திருந்துட்டு Rover, அதுக்கு தான் did you போறோம். hear that? My stomach is growling. ஏய், பேச வேற ஆரம்பிச்சிட்டியாடா கூட I'm so இப்ப. hungry. இவனை போய் சாப்பாடு வேற How about கொடுக்கணுமா? we go to சாரி. that place we went to last time with Yang Yang and Chisha? I love their food so much. உனக்கு சாப்பாடு வேற போடணுமா கைஸ்? கூட வந்தது இல்லாம. Yummy, yummy. Hello? Are you with me? You seem a bit distracted. With so much delicious food right in front of you, aren't you gonna try any? Well, if you're not interested, I'll gobble it all up. சாப்பிட அதுக்கு தானே வந்த. You've been absent-minded the whole day. Wait, so you had a dream about the Sentinel? ஓ, சென்டினல் Like பத்தி the நம்ம one கனவு from your வந்துச்சு போல. flashback when we ஓகே. saw the Sentinel statue after you இப்போ lost நம்ம your நிறைய பார்த்தோமா. Hang on. So let me get this straight. The Sentinel, and then there were all these bad things going on with lots and lots of... How exactly did it protect everyone again? Oh, Yeah. The time in the mountains seemed to have slowed down ஜூவே from சென்டினல் the பார்க்க செமையா outside. இருக்கானே கைஸ். The Sentinel must have Dragon, created a Chinese barrier dragon, by sama. It was a safe haven from all the disturbances. Also, in my dream, I wasn't affected. it's no shock that you have awesome powers. Being... what was that place you dreamed about? I'm not entirely sure I heard it correctly, but in my... Mount Firmament? You've never heard of Mount Firmament? And I'm sure you're not from around. ஓ, ஃபெர்னமெண்டா என்னது இது? Did you just say Mount Firmament? ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக என்ன மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஸோ இந்த லைவ் இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். I heard there's a country called Rhinus. What? Oh, நம்ம you're not from சீக்கிரம் around here? கேம் பிளேக்குள்ளே போகலாம். Legends say. ஒவ்வொரு லைவும் இந்த மாதிரி I've பேசிக்கிட்டே never இருந்தா என்ன actually அப்படின்றது. heard of anyone going to that place.
They say those who try either get lost in the sea mist. If you're curious, just head southeast. நம்மள Mount சவுத் Firmament is ஈஸ்ட் on சைடு the போக சொல்றாங்க. east மவுண்ட் ஃபிட் side அங்கே தான் of இருக்கான். Whining. ஓகே. The southeast. The past few days, especially this morning, I caught this unique smell from the southeast. அட பாவி From that சவுத் ஈஸ்ட்னு mountain சொன்னா you அங்க just இருந்து உனக்கு mentioned. ஸ்மெல் வருதுன்றான். ஏய் It's like a strong energy pulsing through the air. Could it have anything to do with what you said? A place where time? Do you want to go check? I had a flashback about seeing their sentinel. Perhaps that I can feel an unknown force guiding me. Jinsei said she'll go search for the sentinel and up, but so far I have not heard anything from the. Then shall we go check it out together? It feels Let's go. really suspicious. டாஸ் ஆஃப் இயான் ஆக்டிவேட் Abby, are you getting ஆக்சுவலி sleepy? Then ஆபி தூங்கிட்டான் போல திரும்பி. இருங்க ஒரே நிமிஷம். இது டாஸ் ஆஃப் இயானை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம இந்த இது போகிறதுக்கு. Let Okay. me take a quick nap, alright? எங்க I've got இருக்கு? keen ears. If anything goes down, just give me a holler and I'll be up பக்கத்தில் எங்கேயும் வியூ பாயிண்ட் இல்லையா? in a இல்லை. jiffy. I swear. ஸோ நம்ம லைவுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் லைவ் டேஸ் அவங்க உடனுக்குன்னு வரும். இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கு உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். என்னடா இந்நேரத்துக்கு லைவ் பண்ணுறேன்னே பார்க்காதீங்க. ரொம்ப நாளாக ஸ்டோரி எதுவுமே பண்ணாமல் கிடக்கு கைஸ். சும்மா முடிச்சுடுவோம். நாளைக்கு வந்து ஒரு புது கேம் எடுத்து பண்ணுவோம். நான் ஒரு ஹாரர் கேம் எடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோ மீன்ஸ் இன்ட்ரோ நம்ம சேனலுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கேன். ஏய் மேலே மேலே போ மேலே. என்ன கைஸ் லிஃப்ட் பட்டன் வேலை செய்யல. வந்துச்சு. ஓகே. என்னையா பட்டன் ஒழுங்காக வைக்க மாட்டீங்களா? ஓகே. ஆக்சுவலி நம்ம இவ்வளோ வச்சு விளையாடுவோம். நம்ம ஆள் இன்லின் பாருங்க. இந்த கேரக்டர் எடுத்துருக்கேன். இது ஒரு நல்ல செம ஈலர் கேரக்டரு. குட்டி பொண்ணா இருக்கான்னு பாருங்க. செமையா ஈல் பண்ணுவா. ஒரு கட்சியில் கூட வந்துருப்பாள் இவ. சிட்டி ஆளுக்கு வந்தாச்சு. ஓகே. நாளைக்கு ஒரு ஹாரர் கேம் பண்ணுவோம். Good. There's no time to waste. ஓகே. இவ இருக்கா இங்க. யார் அவ பேர் மறந்துச்சு. Greetings, Rover. வணக்கம் சன்வா. What can I help you with today? நமக்கு என்ன உதவி? I regret to inform you that Madam அவங்க Magistrate is இல்லையாமே. not in the city hall. மவுண்ட். She has ஓ left for Mount அங்கதான் நம்ம இப்போ Firmament. போலான்னு வேற ஐடியா பண்ணியிருந்தோம். In fact, we have not heard back from her for days. அவள்கிட்ட இருந்து என்னாச்சு? Unfortunately, no. Please keep this confidential. ஓகே The கவலைப்படாதீங்க. situation in ஆட்டியும் சொல்ல மாட்டேன். Jinja, when we captured Scar, he claimed that the Praxidus had imprisoned our sentinel. It was around the same time that Madam Magistrate lost track of Sentinel 𝘿𝙄𝙎. If our sentinel is truly in danger, or if someone with... In order to investigate the sentinel's whereabouts, Madam Magistrate has left for Madam Magistrate. The looming threat of the Threnodian discouraged any additional diversion of human resources. Furthermore, when it comes to the sentinel, சரி இப்போ நம்ம அங்கே Madam போகிறோன்றோம். Magistrate ஓகே. trusts you. நம்ம நம்புறாலாம். It is beyond. However, the landscape around Mount Firmament is complex. பார்த்தீங்களா அந்த One must be டாக்ஸிட் accompanied டிஸ்கார்டோட by a அந்த special பவர் wayfinder கண்ணுக்குள்ள to வச்சிருக்கா. navigate பெரிய ஆளு தான் safely. போல. Currently, she's likely at the ferry terminal in Whining Iyex's mire. I'll reach out to her. To learn more about Mount Firmament, you can meet her at the ferry. I lack the same level of understanding of the situation there as she does. I trust Madam Magistrate's decisions. I will do my utmost. In her last video message,
I could tell she seemed weaker than usual. Just Madam Magistrate's situation might not be up to... Rover, Mount Firmament is a dangerous... I have sent the coordinates to your terminal. Thank you for your kind help. Okay. நம்ம போய் பார்த்துப்போம். Abby, இங்க தான இருக்க? I'm listening. கேக்குதா? நம்ம அங்க போறோம் சரியா? Did you notice how the mountain has a strangely pleasant smell? திரும்பி பசிக்குதா அப்படின்ட்டு? Not that I'm hungry for anything. I just tend to... And don't worry. If there's any danger coming your way, I'll wake up like clockwork. Just like that. Well, unless there's nothing that can even remotely challenge you. In that case, I probably... தூங்கிட்டான் திரும்பி. Let's head to the ferry. Mount Firmament. Our wayfinder should have plenty. இங்க டக்குன்னு நம்ம இங்க வெளியே வந்துருவோமா? இப்போதைக்கு இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். இல்ல வேண்டாம் அப்படியே உள்ள இருந்து வெளியே போவோம். Good. There's no time to waste. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் அவங்க உடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். வாங்க போவோம். ஆக்சுவலி என்ன இவ்வளோ தூரம் போடுறீங்க? பா இந்த மூளைக்கு இருக்கா? இல்லை இங்கே ஒரு வேவ் பாயிண்ட் இருக்கு. வாங்க கைஸ், எத்தனை பேர் டெட்பூல் அண்ட் உல்வரின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்க போகிறீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் ஷோ போகிறேன். பா ஏன் மழை பெய்யுங்க? லைட்டாக ஸ்டக் வேற ஆகுது. சரி பாயிண்ட் மேலே இருக்கு. ஐயோ அட்டாக் அட்டாக் ஒய் அட்டாக். ஓடிடும் ஓடிடும். ஓட தானே சொன்னேம்மா உன்னை. பேசாமல் அங்கேயே போயிருக்கான். ஒரு வேவ் பாயிண்ட் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உசுரை விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடா மின்னுது? அங்கங்க ஆட்கள் இருக்கீங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன சுடுறதே தப்பு. அதெல்லாம் நான் கண்டுக்கவே இல்லை ஜி அப்படின்ட்டு.
டக்குன்னு போ. அடா இந்த இடத்துல கிராக் வந்துருக்கு, இடிச்சா வந்துருமா? ஏய் என்னடா பண்றீங்க? இந்த போட்ல போச அங்க பாத்தீங்களா? ஏய் செமையா இருக்கு டிராகன் இதுல. யாரு கொடை இந்த மலையில அப்படின்ட்டு. ஏய் இந்த கேரக்டரு இப்போ விட்டுருக்க கேரக்டர் நினைக்கிறேன். கொடை வேணுமா? மழை பெய்யுது. ஓ மழை பெய்யுற மாதிரி தான் செட்டிங் வச்சிருக்கானா? யாரு? நான் ஒருத்தவங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன். பா அக்கா நல்லா இருக்காங்க. இவ்வளவு யாருக்காக காத்துட்டு இருக்கலாம்? யாரு அது? யாரு நீங்க? I am Chun-Li. Exactly. You are Wayfinder. Wayfinder. கரெக்டா தான் Don't கேக்குது. worry. The rain won't இந்த last மழை much ரொம்ப நேரம் longer. பெய்யலாம். ஓகே அதுக்கப்புறம் Rover, what do you know about Mount Firmament? அவ்வளோக்கா தெரியாது. என்ன ஜிஞ்சோ கண்டுபிடிச்சுன்னு தெரியும் அப்படின்ட்டு. There is a certain folk tale. நம்மளோட ஹைட்டா இருக்கா கைஸ் இவ. While hiking in the mountains, a woodcutter Yes, came but I'm upon lighter. two people playing Weiqi and became upon his return home. He found a world. That mountain was a secret realm where time. Mount Firmament is such a place. நம்ம இப்ப அங்க But எப்படி unlike போறது? this folk tale, போட் if I போட் spend ஏதாச்சும் a full வச்சிருக்கீங்களா? day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving. Reflect, not to 10 நாள் mention, ஆகும் அங்க போறதுக்கு. the situation on Mount Firmament right now is என்ன probably even more. The strange time patterns of Mount Firmament are tied to the Sentinel's temporal mandate. Time ebbs and flows at its will. If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing... Lifespan is not the top of my concerns. If you've decided to venture there, I'll join you. சொல்லி இவ as your எதிரியா இல்ல wayfinder. நம்ம பக்கமானே தெரியல. Jinshi has stayed on Mount Firmament for too long. ரொம்ப நாளா இருக்கு. ஆமா அதுக்காக தான் இங்க வந்துருவோம். ஜின்சி என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க. She doesn't miss a thing, does she? Before Jinshi left for Mount Firmament, scales began appearing on her body, என்னது and her ஸ்கேல் அதாவது resonance ability was டிராகன் மாதிரி weakening. வர போல. டிராகன் மாதிரி ஆனாலா? Those signs pointed to... That's why I must lead you there. ஓ அதனால தான் நம்ம அங்க கூட்டி You போறோம்னா might have the key அதை to சரி பண்றதுக்கான இது solving our நம்மள்ட்ட dilemma. இருக்கலாம் அப்படின்ற. ஓகே என்ன சொல்ற நீ? என்ன சொல்ற? என்னடி சொல்ற? You're here because I invited you. Sanhua was instructed to disclose my whereabouts if you ever went to City Hall and asked about Jinshi. ஏன்ட்ட சொல்றீங்க அத? From what I understand, there is a strong link between you and the Sentinel. ஓ நமக்கும் சென்டினலுக்கும் More ஒரு ஸ்ட்ராங்கான importantly, you've லிங்க் been the இருக்கான். primary target of the Fraxidus. நீ நினைக்கிற That லிங்க் overseer இல்ல. tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the Revive. It's a clear sign that your involvement could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. எதுக்கு நம்மள அவ்வளவு இது பண்றாங்கன்னு கேக்குறோம். Records at the Grand Library tell a tale of someone who dared to enter Mount Firmament after the Sentinel's descent, and they emerged unscathed, as if time had no hold on them. They were also said to have stood alongside the Sentinel. And here before me stands someone who bears an uncanny resemblance to that very individual.
அப்படியா? Is it you? It took me some effort to finally reach this conclusion. ரொம்ப ரொம்ப மெதுவா பேசுறீங்க மேடம். காதுல தோடு போட சொன்னா முடியில தோடு போட்டு The வச்சிருக்கீங்க. journey ahead is filled with danger at every turn. Guys, actually அது முடியே இல்ல இங்க தொங்குறது. As your wayfinder, I'll வெட்டி lead இங்க you முடி to your மாதிரி இதுல போட்டு destination. வச்சிருக்கா பாருங்களா. What you do after that is entirely up to நான் you. தோடுன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா முடியில தொங்கிட்டு இருக்கு. போட்டு வந்துருச்சு. அம்மா அந்த சைடு போறீங்களா அப்படின்ட்டு. The rain is subsiding. It's time for us to head out. ஓகே போவோமா? நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்புறம் லைவ் வீடியோஸ்லாம் உடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கும் உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே மறக்காமல் லைக்கையும் போட்டு விட்ருங்க, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அதுவும் என் சேனல் நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் நம்ம சேனலை போய் மித்தவங்களுக்கு ரீச் பண்ண உதவியாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுவிட்டு பாருங்க. மழை நின்றுச்சு, தூத்தல் தான் போட்டுருக்கு. பாட்டு பாடுறாங்க கைஸ். காப்பி தர மாட்டீங்களே அப்படின்ட்டு. செம்மையா இருக்கு கப்பலோட அடிப்பக்கம். அங்க யாரும் நின்று ஓடிட்டு இருக்காங்களே. யாரும் ஓடின மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இடத்துல. யாரு சாரு மோரா அப்படின்ட்டு. கப்பு தண்ணியில போக மாட்டேங்குது, மேல மிதக்குது. தண்ணிக்கு மேல இருக்கு. ஓ தண்ணி தாங்க சார் ஒரு கோடு. வா இடம் பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கு. நீங்க போய்ட்டு ஒரு வேவ் பாயிண்ட பிடிச்சிட வேண்டியதான். We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we proceed? The storm is coming. Some people must be itching to pounce. ஜொலிக்குது கைஸ். அங்க The bridge has bridge broken. உடைஞ்சிருச்சு. பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்ட்டு. கண்ணு தெரியாது மேல. ஏய் என்ன இது? ஓ ஏதோ பசில் சால்வ் பண்ணி தான் பிரிட்ஜை திரும்பி கொண்டு வரணுமா? கொண்டு வந்துருவோம். என்னது இது? Judging by its design and intricate detail, this is what they call a chronosorter. Chronosorter. அது பேர் பார்க்க செமையா இருக்கு. It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse small-scale events and restore objects to their previous state. Guys, Prince of Persia ஏதோ ஒரு லைவ் கூட இது பிரின்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது கூட திடீர்னு பில்டிங்ல வந்துச்சு. அந்த மாதிரி பண்ணும் போல. Their dedication bore but it doesn't add up. Why hasn't this brilliant invention spread beyond Mount? This chronosorter was built beyond the temporal barrier. So, but even if they died, there are countless other CSC members who could replicate it. How did such advanced technology? Or do this chronosorter, weathered though it may appear, let's give it a try. Okay, try பண்ணுவோம். எப்படி யூஸ் பண்றது? ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு ஷல்லுன்னு வரணுமா? இல்லை நம்ம தான் பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கணும். ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்தா அங்கே போய் உட்காந்துப்ப.
ஓடு ஓடு பிரிட்ஜ் உடஞ்சிட போகுது. இல்லை இல்லை என்னது கைஸ் வெடிச்சு இது போயிடுச்சு, காணாம போயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நம்ம ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு போல. Weren't they concerned about losing lifespan? For those fanatics, nothing நம்ம mattered சேனலுக்கு more யாராச்சும் than the புதுசாக truth. மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துல பெல் ஐக்கன் கிளிக் To பண்ணிக்கோங்க. live every moment அப்பதான் நான் with போற லைவ் வீடியோஸ்லாம் overwhelming உடனுக்குடனே passion. வரும். How many can claim such a tenacious drive and unshakable determination? என்னமோ வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இடமே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா செம்மையா இருக்கு. Rover, it's the Fraxidus. ஏய் நீங்களா? யாரா நீங்க? பிச்சைக்காரங்களா? Imitation. இவனை போட்டா மண்டலே அடிப்பான் தெரியுமா பசங்க. ஆக்சுவலி இவ பவர்ஃபுல்லாக அடிப்பானே. சாரி இப்போதான் பவர்ஃபுல்லாக அடிப்பான். அப்கிரேட் பண்ணுங்க அவ்வளோ. ராக்கெட் லான்ச்சர் விட்றதையே வேலையாக வச்சிருக்காது ப்ரோ. இருக்கீங்களாடா? என்னோட எக்கோ போட்டு அடிக்கிறேன். The Fraxidus. It's them again. மறுபடியும் அப்படின்ட்டு என்னது கைஸ்? இப்போ நம்ம அந்த மிஷின்ல தான் இருக்கோமா? இல்லை இல்லை ஓ ஓகே ஓகே. ஒவ்வொன்றா முடிக்கணும் போல. இப்போ நம்ம எந்த கொஸ்டின் எடுக்கோம்? ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் அவங்க உடனுக்குடனே வரும். ஸோ இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க, ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். The entrance is என்ட்ரன்ஸ் sealed. மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே It's the தடுக்கப்பட்டிருக்கு. photon barrier. ஃபோட்டான் பேரியரா? Specific steps must be followed to undo the barrier. கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் Rover, பண்ணாதான் I'll guide you. பேரியர் ரெண்டு பண்ண முடியும். நம்மளை கைட் பண்ணுறாலும் என்ன பண்ண போகிறா? Use long-range weapons on the photon vaults to cut off its ஓகே energy. ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம இதுக்காக நம்ம நம்பர் பார்ட்டி மெம்பர் மாற்றோம். கொஞ்ச நேரம் இருமா. இது எவனை போடலாம்? லாங் ரேஞ்சு இவ ஒருத்தி இவன் ஒருத்தன். சரி இப்போதைக்கு இவனையே போடலாம். Nice pick. You won't regret choosing Alto's service. ஓகே அடுத்து Once we've reached the cave's end, we'll enter the domain of Mount Firmament. Proceed with caution. அப்படியா? அப்போ இவன் வேண்டாம். பத்திரமா போக சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு ஹீலர் நம்ம பார்ட்டியில் இல்லைனா நமக்கு பிரச்சனை. Shall we go sightseeing together? இது ஏதோ சொன்னாங்க, எனக்கு அதில் தப்பு வந்துச்சு. இங்கேயும் ஏதோ மூடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் பார்த்தா ஃபோட்டான் பேரியர் மாதிரி இல்லையே. பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு என்னத்த பண்ண போறீங்க? உடைக்க போறாங்க. ஓ So it can't hurt me. என்ன பாதிக்கப்படல அப்படின்னா உனக்கு என்னமாச்சு? இதுதான் இந்த இடமா? பார்க்கவே வித்தியாசமா செமையா இருக்கே கைஸ்.
Time on Mount Firmament used to simply flow slower than in the outside world. வெளி உலகத்தோட இங்க இருக்க டைம் ரொம்ப ஸ்லோவா as long ஓடும். as they remained within the temporal barrier. என்ன வித்தியாசமான ஒரு What we're கான்செப்ட். seeing now is different. The flow of time அதனால தான் எல்லாம் is நிக்கிறாங்களா haywire. அப்படியே? This is what we call temporal disruptions. வா. What was once slow and steady has become chaotic and turbulent. Some areas are frozen in time, while others speed up or slow down unpredictably. No one knows how much they'll age after leaving Mount Firmament, but aging from youth to old age may be a blessing compared to the unknown fate that awaits. Leaving Mount Firmament could turn any mortal to dust in just a moment. These poor creatures, trapped in the temporal So, it looks like the Fraxidus did manage to capture our sentinel. I had wished that my theories would turn out wrong. எல்லாம் இப்போ உண்மையாயிடுச்சு, என்ன பண்றது? As expected, the temporal disruption is preventing it from function. We can't waste a moment. We need to hurry to Hongzhen, a town nestled at the heart of Mount Firmament. ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்றாங்க. எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கீங்க. ஐயோ பாருங்களேன், என்னடா அடிக்க முடியல ஒன்று டிப்பையில. எல்லா The கிரீச்சர்ஸும் temporal disruptions have spared nothing on our way here. Changli, does that mean you're in danger too? நமக்கு எதுவும் So பாதிப்பல, far, nothing feels out of உங்களுக்கு the ஏதாச்சும் ordinary. ஆயிருமோன்ட்டு. ஓகே, It seems the Sentinel contained the situation before being fully trapped. But I don't know how long this stability will hold. அங்கிருந்து பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது If I பாறாக்கள், go down, பாறையெல்லாம் அப்படியே இது மாதிரி வச்சிருக்காங்க. Please, செமையா இருக்கேன். don't worry about me. ஓகே, உன்னை பத்தி எதுக்கு We நாங்கள் need கவலைப்பட போறோம்? only focus on what you... என்ன இந்த இடம் பெருசா இருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க பா. கைஸ், இங்க சில பேர் இருக்காங்க, அவங்களே உறைஞ்சிருக்காங்க கைஸ். What's the matter? You dreamed of Hongzhen? இதை பத்தி தான் நம்ம கனவு கண்டிருக்கோம் போல. It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented in our grand library. இந்தியனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு சங்கிலி தான். Over a century ago, a vast horde of tacit... Thankfully, the Sentinel descended. Rover, perhaps that it could be அதான் நம்ம a கனவு glimpse சாதாரண into your கனவா own இருக்கு. அந்த மாதிரி past. சொல்றா, நம்மளோட கடந்த காலத்துக்கு ஏதாச்சும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அத நில்லு, அங்கெல்லாம் உறைஞ்சிருக்காங்க, நாங்க உரையிலையே அப்படின்ட்டு இவங்க வராங்க. ஏமாடு ஒரு வீட்டா இருக்கு, எவனும் இல்லையா இங்க? Hongzhen is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. With the Fraxidus now targeting us, they'll seize any opportunity to intercept. But every trap... என்னது இது? Someone has used their resonance ability here. புதுசா நான் மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்க பெல் ஐகான் கிளிக் அப்பதான் போற லைவ் வீடியோஸ் நான் உடனே பண்ணி வரோம். Fraxidus aggression, and it seems like she used it in a dire situation. The traces lead deeper into the heart of Hongzhen. ட்ரேசஸ் போட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி அப்போ நம்ம கிராபிளுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து ட்ரேசர் இது வச்சு இது பார்க்கணும் போல.
என்ன தானா தானா அன்லாக் ஆகுது எல்லாம். ஓகே அது பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் பார்த்துக்குவோம். ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம மெயினாக வந்து இது ட்ராஃபிஸ் கலெக்ட் பண்ண. அடுத்து ட்ராபிள் வைக்க, இல்லை சென்சார் வைக்க. உங்களை அட்டாக் பண்ணும்போது ஃப்ரீஸாக இருக்காம பாருங்க. சாதா மக்கள் அட்டாக் பண்ணுறீங்க. Let's search the area. ஏரியாவை சர்ச் பண்ண போகிறோமா? Someone fought here against the... Must be Jinshi. Using her resonance ability, but she must have had a reason. Chun-Li, there are traces here. They're pointing north. Let's proceed in that direction. North side போகுது. உறைஞ்சிருக்க மாதிரி நடிக்கிறான் பாருங்க. ஏன்டா நடிக்கிற இப்படி? Sounds come forth. I sense your weakness. பயந்து ஓட்டான்னு நினைச்சா அந்த சைடு போய் மிசைல் வச்சுட்டு இது பண்ணிடுவாங்க. ஏய் போடா அடிச்சிடுவாங்க கைஸ். My field of expertise. It's nothing. வா டேய் ஓடி வந்து இப்படி முற்றியடா வெக்கமால ஒன்று. Good. There's a new one. Swift and resolute. No hesitation. How dare you! Tear them to pieces. No mercy. The traces disappear by the pond. The vase on the stone table seems rather peculiar. There's something behind the waterfall. ஃபால் பின்னாடி ஏதோ இருக்கா? Another photon barrier. பாவிகளா 3 photon vaults to break. Rover, use ranged attacks. இவ்வளோ வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பரவாயில்லையே சூப்பர்மா அப்படின்ட்டு. இன்னும் மக்கள் இருக்காங்க. யார் நீங்க? Hold on. Lady Xingyi. ஏய் நீ யார்? Relax, they're our honored guests. பாட்டி. No need to be tense. In a single day, we've greeted both the magistrate of Jinzhou and her trusted counselor in Hongzhen. It's been a while, Chun-Li. I heard you stepped down from your position and moved to the country, and now here we are, meeting again after all this time, in such unfortunate circumstances. For years, I lived secluded, no longer concerned. But the current situation in Jinzhou is volatile. It has reunited us in an unpredictable moment. And you, young lady, what shall I call you? PHANTOMKINGZ கூப்பிடுங்க. My name is Xinyi. Please follow me this way. Okay. It's not safe to talk here. இங்க பேசுறது சேஃப் இல்லையா? சரி எங்க போய் பேச போறோம் அடுத்து? வாங்க போ. நம்மளும் நடப்போம். நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்து பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் அவங்க உடனே நேரம் இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம். எப்படி ரன்னிங் ரேஸில் உங்களோட முன்னாடி வந்தேன் பார்த்தீங்களா?
எப்படி போகணும் அவ்வளோ வேகமாக நடக்காங்க. I believe you are here for Magistrate Ginge. The magistrate அவங்களுக்காக left தான் Hong Jen வந்திருப்பாங்க. about 15 minutes ago. She should be at the truth. That's what they call it in Hong Jen. You might know it better as the ruins of a court of Savante facility. அப்படின்னா என்ன? பீட்டர் ஜானி, வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஓ, இவ வந்து எல்லாரும் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்காளா? Madam Magistrate? How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes. Remaining civilians have been... Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I haven't been able to sense its presence for some time now. I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. This can only mean one thing. The Sentinel's condition is getting worse. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined radius. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any... The Sentinel was last seen flying, but little did they know. This mechanism has allowed us to get inside Mianlun chamber. We have to find the cipher key in Truth Seeker's pass. You are injured. இந்த லைவ் பிடிச்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்க ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். சீக்கிரம் The Fraxidus will most likely... I implore you, Xingyi. Yes, I will. Before I headed to Mount Firmament, the I never intended to believe their base... The Sentinel had told me long ago that there would come a day when I surpass it in power. Once we save the Sentinel from danger, I intend to have a serious conversation with it about this prophecy. And then she left. There's still one thing that doesn't add. The Mianlong chamber was once renovated by the court of Savante. I'll look into what you said. But once we have the site... We must keep them at bay. Rover and I are headed to the Truth Seeker's Pass to meet up with Jing. And the locals will handle the rest. I will send some men to open up the side exit for you. Thank you, Lady Xing. In this place she was born. And in this place she returns. Our magistrate's fate is bound to Mount Firmament. நம்ம எங்கேயோ போக சொல்கிறாங்க. ட்ரூத் சீக்கர்னு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கா? இந்த இடத்துல தான் சர்வே ஆனவங்க இருக்காங்க கூட. நாய் பூனை கூட உட்காந்துருக்காங்க பாவம். Did Xingyi and Jinshi know each other? Jinshi was chosen as a baby for her resonance ability and raised in City Hall to become the Sentinel's appointed resonator. All the government workers there helped care for and teach her at some... செமையா இருந்துச்சு கைஸ் இது. Including Lady Xingyi. She grew up with immense responsibilities, forced... I assume this is the Truth Seeker's Pass, Xin. Yes.
This should be another chronosorter. The entrance is built on... We will need to break the 3 photon vaults with rain... Nothing. I've never heard of any human civilization having the ability to manipulate time. Unless the Sentinel willingly taught them. We need to focus on items related to the court of civ... இப்போ கண்டிப்பா ரேஞ்ச் அட்டாக் ஒருத்தன் வேணும் போல நமக்கு. Nice pick. You won't regret choosing all. Okay, Good. okay. Did you see the tacitite fulminate on that cliff? Perhaps we can create an opening in this disc with an explosion. அதை வச்சு இதை உடைக்கலான்றாங்க. இதை உடைச்சிருவோமா? ஆக்சுவலி இப்போ கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கணும். ஓகே, Here, in the nick of time. எஃப் எழுத்துட்டு இ எழுதிட்டேன். ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்குமா? இதுதான். It worked. The opening fits right onto the middle photon vault. Rover, now we can hit the 3 photon vaults simultaneously. இறந்தாச்சு கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் The பண்ணி blockade has been lifted. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். பறப்போமா? பறந்தே ஆகிறோம், பறந்தே ஆகிறோம். And what's inside? Mystery box number 1. இவனை வாய மூடிட்டு இருக்கேன். வா, உள்ள வித்தியாசமா Why இருக்கே. are there tacit discords here? டாச்சு டிஸ்கார்ட் ஏன் இங்க இருக்காங்க? அதான் These எனக்கு. monsters, they don't look like the usual tacit discords. ஓ, These also look like the works of the court of Savante. Did they create these simulated holograms to protect this place? நான் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. அவராச்சு அது One is the sound. லெவல் வேற அதிகமாக இருக்கா? வா, The hour is upon us. Strike from the shadows. Tear them to pieces. No mercy. அடிச்சு அடிச்சு போ. My field of expertise. I've had enough. Get lost. இன்னும் ஷீல்டு மாதிரி இவங்க எழுதிருக்கா. ஓ, இவங்க ஆலோ கிராம்ஸ் நினைக்கிறேன் நான். Cast me down. One is the sound. Break. ஒரிஜினல் கிடையாது கைஸ், இவங்க டம்மி பாபா. An unexpected discovery. என்னடா இன்னும் வரீங்க? இல்லையா சார் ஒரு 2. Moment of resonance. Sounds come forth. Tear them to pieces. Your time is over. That thing up ahead. Is it another mechanism? அதானே தரலையே. It seems to have unlocked after we got rid of those holograms. Let's go and have a look.
ஸோ நம்ம சேனல் யாராச்சும் புதுசாக மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். The glowing patterns on that gate. Yes. See how each star, that mechanism we accidentally solved. Yes. We still இன்னும் ரெண்டு இது தேவை நமக்கு. blood and she is we are decades have passed, but those research என்ன அது ரிசர்ச் இது போல. is present. The Sentinel situation is worse than we thought. With one of the temple, So, the Sentinel. it would seem, according to their theories, so the Fraxidus, there's nothing we can do. Only the Mianlong chamber can in the end, the Sentinel couldn't be. Their experiments resulted in. No. A chronosorter can only. We are getting closer and 2 more flare stones left. Everything aside, first we. சரி ஜின்சியை கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு முன்னாடியே இவனை தூக்கி விட்டோம். எனக்கு ஹீலர் கேரக்டர் தான் தேவை. Hopefully, we'll make new findings. Going against wind. இங்க பாருங்க கைஸ், யாரா நீங்க? ஐஸ் பாக்ஸா இருக்கீங்க. ஏய் I can use some fertilizer. I'm just low on fluids. நம்மளுக்கு வீல் பண்றது தான் இந்த பொடி பசங்க அடிச்சிட்டு இருக்கேன். தப்பா நினைக்காதீங்க. Use some fertilizer. Swift and resolute. Keep it together. One is the sound. சில பேர் ஆலோகிராமாட்டம் தான், சில பேர் அடிக்கிறாங்க. ரைட்டா பாருங்க. ஏய் எங்கடா ஓடி போகிறான்? ஏய் ஐயோ வேண்டாம், லைஃப் எடுத்துட்டு வந்து அடிக்கிறான் கைஸ் இவன். Cherish every game. படா Another chronosorter. The second flare stone. Should be behind this gate. Let's restore the collapsed gate with this chronosorter. Yeah. பார்ட்டி மாத்திட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. You can count on me. இதுக்கு இவ்வளோ இப்போ There is still another photon vault to break. We can't reach it from here. We may need to look around for a better vantage point. ஆமால இருங்க.
எப்படா உடைக்கிறது? ஓகே. இதில் ஏறி நம்மளை இது பண்ண சொல்கிறீங்களா என்ன? வித்தியாசமாக இருக்கு. இருங்க ஒரே நிமிஷம் கைஸ். Look at that device on the floating slab. It could help us open the path to other places. Shall we give it a try? So it turned you into a climb bang. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. Another day, another heroic me. Okay. Another chrono sorter. Let's give it a try. The stone slates have formed a path. Now we can bring the tacitite fulminate across the water. Think you can catch up? ஓ, இங்கே வைக்கிறதுக்கு அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேனா? சரி. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் டேஸ் பண்ணி வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணுவாங்க, அதை தெரிவிக்கலாம். This hidden area may allow us to reach that photon vault. ஒரு குள்ள நரி படுத்துறீங்க. Break. ஆலோகிராமா இருக்குங்கெல்லாம். ஓகே, சுட்டாச். இங்கே வந்து நம்ம டக்குன்னு அங்கே போய் சுடுவோம். இன்னும் ஒன்னு இது பண்ணும் போல. One last flare stone to go. We've reached the carrier lift. Please have something good this time. டாப் தானே போனோம் இப்போ. Something above the carrier lift seems stuck. லோவர் இருப்போம். அபோவ் போகிறது ஸ்டக் ஆகிருக்காங்க. We've reached the carrier lift. Think you can catch up? Is that so? So this file confirms that the chronosorter, they activate when hit with a strong, and this also answers my previous question. No, it was nowhere near enough. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வச்சு அவங்க உடம்புக்கு வரும். இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க, அது தெரியும். According to the Court of Savante researchers, there was a hypothesis that could which states the collision between two. Yes.
That fight has to happen. Countless chronosorters were made to collide. One chronosorter briefly showed the power. This proved that the research log, it's similar to how human resonate. Overclocking happens when a resonator overexerts their ability. No, it's not. Exhausting oneself will all... In addition, I noticed another detail in these records. The chronosorters required manual control, while the in the only incident of success, and the Sentinel successfully transferred some... Rover, do you have an idea? குரோனோசாரஸ் கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. சென்டினலோட பவரை இது கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. இன்னும் சண்டை போட்டுருக்காங்க யாரோ. இருங்க 2 எடுத்து நினைக்கிறேன். அது வணக்கம் யா ஃபேந்தம். வாயா பிரின்ஸு, தூங்கலையா நீ இன்னும்? வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யா பிரின்ஸு. வெல்கம் வெல்கம். சந்துரு ஹை ஃபேந்தம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். என்ன ப்ரோ சேனல் லோகோ வச்சிட்டீங்க போல? பரவாயில்லையா, இருங்க கேரக்டர் மாதிரியா. வெல்கம் சந்துரு ப்ரோ அண்ட் வெல்கம் பிரின்ஸ். இங்கே தான் இருக்கியாம்மா நீ? உன்னத்தாமா இவ்வளோ நேரம் தேடிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு. இதை அட்டாக் பண்ணி உனக்கு டயர்டா இருக்க? சும்மா தான் வச்சேன். பரவாயில்ல ப்ரோ, நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நான் லோகோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ, சூப்பர். வெல்கம் வெல்கம் சந்துரு ப்ரோ. சரி எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? லைவ் வந்து பாக்குறீங்க. சாப்பிட்டாச்சா சந்துரு ப்ரோ? பேசுங்க. Don't worry. Rover is special. I gave my word to be your pawn, and I intend to keep it. As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, without me playing the Wayfinder for Rover, we wouldn't even have her here. Rover has a strong connection to this place. You need her help to resolve Mount Firmament's crisis. We already owe Rover a lot. அப்படிலாம் இல்லைம்மா, அவ்வளோலாம் கடமை பண்ணல. நான் உங்களுக்கு திரும்பி உதவி செய்யல, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு அப்படின்ட்டு. Thank you, Rover. Rover, I will do everything I can to rescue the Sentinel as soon as Let's cut to the chase. What did you find in Truthseeker's past, Jinchi? According to the Court of Savante's records, the Sentinel was already... As time passed and its condition worsened, the flow of time became unstable here, causing temporal disruptions that could potentially threaten Jinzhou. Only the Sentinels of their records indicate a solution. To reverse the rapid aging effect from temporal disruptions, I must deliberately collide with the Sentinel's resonance power during combat, triggering my second resonance awakening. That will enhance my power beyond its limits. Let's say you can achieve all that, but Jinshi, do you understand what is at stake for yourself? I understand. I share a resonance connection with Jue, but I never took the time to truly get to know it. I've been blind to its suffering for so long. Sentinel Jue has been guiding us since the city's founding with its wise words and well-crafted decisions. The temporal disruptions we face are just a side effect of its efforts to protect local people. Without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation power, Jinzhou would be a barren wasteland today.
So what do you plan to do, Jinshi? If the Sentinel's condition is indeed incurable, nobody knows how far the temporal disruptions will continue to... Today, it's Mount Firmament. If it truly comes down to that, I'll fulfill 𝘿𝙎's It's the only way to save Mount Firmament, protect Jinzhou, and help the Sentinel. Have you thought about the consequences, Jinshi? Trying to trigger a second awakening by fighting the Sentinel, it could make... We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? I can see right through your facade, Jinshi. You're essentially... You're one to talk, my teacher. I learned from the best. When have you ever backed down? Oh? I don't remember ever teaching you that. Teacher, student. We all die eventually. Jinshi, you must live and inherit the Sentinel's power. Then you can save and protect these people for years to come. Changli. Jinshi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by our Sentinel's side during Jinzhou's early days. She's also the mysterious visitor spoken of in tales about Mount Firmament. All evidence we've... If anyone can help us with the situation at Mount Firmament, it must be Rover. Thank you, my teacher. Jinshi will keep your words in mind. Lastly, we still don't know for sure how the Fraxidus is keeping our Sentinel trapped. This will determine if you can actually meet it face to face. Yes, it could be any of these scenarios. Lady Xingyi is already on the case. We should... The cipher key should be inside the stone chamber, behind its entrance gate. There is one more... Life ஏறும் ஏற மாட்டேங்குது இவ்வளவு ஐயோ தட்டுப்பட்டுருச்சு கைஸ் Look, our last target on those floating floor tiles. We need a way to restore them. Be gone. Sure. பக்கத்துல போய் அடிச்சு விட்டுருவோம் நான் பேசுறேன் வழி இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கோங்களே அதுதான் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு நினச்சேன் இதை வச்சுதான் இப்போ நம்ம தாண்டி போகணுமா வேலை செஞ்சிருச்சா The court of Savante set many traps. They must have worked hard to protect Mianlong Chamber. Hey, Trial Resonator joined the party. It's a trap. Watch out. Oh, trap. Okay. Strike fast. Nice. Gameplay Swift and resolute. One with the sound. One more time. No hesitation. Together we vanish.
பா இவளோட அட்டாக் நல்லா இருக்கு. ஃபயர் பவர் போல சூப்பர். This is a testament to my... தீம் மியூசிக் ஓடுது. ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம லைவுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கம் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் டேஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ இந்த லைவ் பிடிச்ச அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்துக்கலாம். வாங்க போ. கீழே விழுந்துட்டு என்ன கைஸ் ஆகும்? வேண்டாம், எதுக்கு தேவையில்லாத டெஸ்ட்டுகளை பண்ணிவிட்டு நாம் பாட்டுக்கு செல்வோம். இன்னும் மேலே காட்டுது. இப்படி போய் தானே போகணும் நம்ம. எங்க கைஸ் போனோம் ஆக்சுவலி? சாரி, அந்த லொக்கேஷன் எங்க போச்சு? இன்னும் மேலே போகணுமா ஆக்சுவலிங்களா? ஆமா, இப்படி வந்தாச்சு. அப்படி போயிட்டு இப்படி பரவாயில்ல. ஸ்கிட்டு நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்ருங்க, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க. Cipher key. சைஃபர் கீயா? ஓ இதுதான் சொல்கிறீங்களா? சென்டினில் காட்டுவாங்கன்னா என்ன இப்போ தெரில. Rover, take good care of the cipher key. I'm leaving the rest to you and Jinji. Please don't forget, I am your wayfinder. From this point onward, I will be counting on you both. This is all I can do for you. இங்கிருந்து கிளம்புறாளா? சரி, தேங்க்ஸ் இருக்கட்டுமா? I'm here to guide, not intervene. Okay. Not to mention, the Fraxidus, you'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been By all means, please. I have a more fitting location to make my contributions. Oh, speak of the devils. எவனோ வராங்க guys. ஏய் யாரா நீங்க?
How rude. This is not how we greet people here. அதான் கேளுங்க நல்லா. Allow me to demonstrate the proper etiquette. எப்படி வணக்கம் சொல்லி தரீங்க. நம்மள அனுப்பிச்சு விட்டாரு. எங்க கேமராமேன் நல்ல வேலை பார்த்துருக்கானே. எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் பாருங்க கேமராவை. சில இடத்துல நல்ல வேலை பார்த்துருக்கான். அதாவது ஜின்லிக்கு அடுத்து நமக்கு இவதான். Those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Changli has her plans. I don't believe we will run into more ambushes on the way. Going against wind. கைஸ் இது கோல்டு கலர்ல இருக்கு. Going against wind. Photosynthesis. டேய் நான் அடிக்கிறதே லைஃப் ஏத்ததான். ஏன்டா என்னை இப்படி அடிக்கிற? Imitation. Life is in everything. உங்களுக்கு ஃபுல்லா லைஃப் ஏத்தி விடுவாங்க கேரக்டர். I'm just slow. Swift and resolute. One, keep it together. I sense your weakness. உம்மோட உயிரோட இருக்க தம்பி நீ 55 லெவலா? Of the past. 10 தெரியுங்களாடா இது வந்து. கைஸ் மாடு பாருங்க. பால் தெரியா மா அப்படின்ட்டு. என்ன அப்படியே வெளியே வந்துட்டோம். ஓ நம்மளை இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆக சொன்னீங்களா? எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கும்போது எதுக்கு கஷ்டம்? ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற லைவ் டேஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குன்னு வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலி மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். It's Madam Magistrate. She's back. அண்ணா வந்துட்டோம். I must go tell Lady Xingyi. நானே போய் சொல்லிப்பேயா. இவ்வளோ ஸ்லோவாக வர்றான் பாருங்க. ஓடி வேணா ரன்னிங் ரேஸ்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்டே. The Mianlung chamber is open. Before you go, there's something. Changli was right. They used the court of Savannah. They used the chronosorters. Our captured artificer revealed that the first to place the although their death squad was no match for the what if the Fraxidus modified those chronosorters? A whole bunch of them. Pushed to the limits, all working together to deliver one massive blow. But not even that was enough to. After the first hit, it prevented the Sentinel from replenishing energy. So, it would be a task more the people of Hongzhen have lived, but now. Please tell us what you know, Madam Magistrate. Yes. So the Sentinel is actually injured. And it's been... Madam Magistrate,
It's always a challenge to decipher the Sentinel's intentions. But now that I reflect on it, I just never thought you'd be with... It was here on this very mountain that I first encountered the Sentinel. Back then, I was too young to remember anything. But this time, as soon as I stood at the base of Lady Xingyi... But my duty is its appointed... I'm following the heart of my... I'm a seed. Well, it's time for me to take root and grow into something greater. No matter what, Mount Firmament has been stagnant for eternity. Once you pass through Hongzhen, keep your eyes open for a cave on the northern cliff. That will lead you to a shortcut towards Mianlun Chamber. The place is directly under Mount Firmament's iconic loom-shaped cliff. I wish you... நம்மளை எங்கேயோ போஸ்ட் விடுறாங்க. அது சேம்பருக்கு இவங்க எதையோ பார்த்து பயந்து ஓடி வந்திருக்காங்களா இல்லை ஆளை துரத்துறதுக்கு அப்படியே ஓடி வந்தாங்களான்னு தெரியலையே. Jinshi, so far, everything we know about the Sentinel is still just speculation. You were right. But my weakening resonance ability and my connection to the Sentinel leave me no choice but to explore these theories. Whether it's fact or fiction, truth or a lie, I have to confront the Sentinel and see for myself. என்னையா மணியா தொங்க விட்டுருக்காங்க. மணி எடுப்போமா அந்த மணி? ஆட்டி விட தான் முடியுது, எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ஏய் மணி எடுக்கணும்டா என்ன? சரி போ. ஆக்சுவலி கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் போல. Nice pick. You won't regret choosing 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍. எதுக்கும் நம்ம பாட்டியை மாற்றி வச்சுப்போம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்புறம் லைவ் வீடியோஸ் அவங்க உடனுக்குன்னு நேரம். இந்த லைவ் பிடிச்சா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தெரியலாம். The Mianlun chamber should be deep in the cave. Let's go. Remnants of the past. பா இந்நேரம் மண்டை சதை இருக்கும். இவங்க எல்லாரையும் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம இது பண்ணி போகணும். ஜம்ப் பண்ணி இதான் அந்த சேம்பரா.
This must be the Mianlong chamber. We should now have the sentinel break free from the flare crest spines. Chronos orders nearby may have frozen this body of water in time. Or it could have been caused by the temporal disruptions here. Either way, we can use it to our advantage. We are too far away. Let's go. I still need more information to determine what we should do next. வா இடம் பார்க்க ஒரு மாதிரியா இருக்க. நம்ம சேனலுக்கு ஓ இது தண்ணின்னு நினச்சேன். I can feel the sentinel's presence ஓ inside. சென்டின் உள்ளதான் இருக்காங்க, ஆனால் But ரெஸ்ட் it's பண்ண not மாட்டேங்கிறாங்க. responding. ஏய் சென்டினல் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க கைஸ். இப்போ கோவத்தோட இருக்காரு போல. ஓ இங்கேயும் பஸ்ல, இந்த பஸ்ல வேணா அப்படியே அடுத்த லைவ்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோமா கைஸ்? The flare crest. The sentinel is telling us we need to find the 3 flare stones corresponding to the flare crest. Then we will be able to lift the confinement set by the Fraxidus. But I'm not seeing any flare stones. Or any kind of entrance to another chamber. Actually, இப்போ நம்ம There இது seems to be கண்டுபிடிக்கணும். something underwater. Let's start with the Chronos order here. ஓகே இதோட முடிச்சுப்போம், கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்த லைவில் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல. நாளைக்கு காலையில் வேணால் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண பார்ப்போம், டைம் ஆகிடுச்சு. ஓகே பேரெல்லாம் படிச்சுட்டு அது ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துருக்கீங்க. சரி, சவிரியாக் ப்ரோ, தனியா டைம்ஸ் அண்ட் பீட்டர் ஜானி, பிரின்ஸ் 2K7, சந்தர் ப்ரோ, இவங்க எல்லோரும் நம்ம லைவுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ லைவ் முடிச்சுப்போமா? நான் உங்கள் ஃபேன்டம், நீங்கள் பார்த்துங்க நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். சரி, உங்களோட அடுத்த ஆசமான லைவில் சந்திக்கிறேன் கைஸ். போயிட்டு வரேன், பாய்.